issue we dealt with today was the issue of intimidation of lawyers following the arrest and sentencing of Aaron Chisa on the 10th for merely trying to get access to the court to represent the client. We feel as advocates intimidated, and we raised those issues before the court. I believe we were not satisfactorily answered, but the other issues we have raised, because we had to draw the attention of the court. We are not here by accident. The law provides, the Constitution, the UPDF Act, all provide for an accused person being represented by a lawyer of their choice. And therefore, we need access to the court without let or hindrance. Today, access was much better than earlier, but outside the court, most of the lawyers are having to walk long distances, being forced to park their cars away from the court. We raised that as an issue. We are yet to receive a satisfactory answer. Then it came to the issue of amendment of the charge sheet, which we were rejecting because we wanted the issue of jurisdiction dealt with first. They read, the court ruled that the charge sheet, they will allow the amended charge sheet. It was read. An accused person who is a serving military officer was joined in the charge. He pleaded not guilty. We advised our clients not to plead because they had objections. But they are also well versed enough to know that when they have issues, they should not plead. So Dr. Besigye spoke and said he wanted his lawyers to raise objection to the charges. We have raised objection to the charges, mainly on the manner in which they were brought from Kenya without any extradition order, without appearing before the court, without immigration procedures. We have also raised the issue of territorial jurisdiction. The Constitution of Uganda and the UPDF Act all point to territorial jurisdiction within Uganda. The UPDF Act appears to give jurisdiction outside, but we are arguing that jurisdiction is territorial because that's what the Constitution says. We are now waiting for a ruling tomorrow. The court has adjourned. The military has also, the prosecutor has given his replies. We are waiting for a ruling tomorrow on whether the courts in Uganda, including the General Court Martial, has jurisdiction on matters that happened in Kenya, in Athens, Greece, and also in Switzerland. We have raised, and it's for the court to rule, that there is nothing in the Constitution that confers upon the UPDF civil or criminal jurisdiction on Ugandans, and that their jurisdiction, or especially civilians, their jurisdiction is limited to disciplinary offenses of military officers. Those are the issues the court will have to rule on tomorrow. We objected to it and were overruled. Well, it has taken us by surprise because, you know, this is a person who is coming from nowhere. His particulars are not clearly spelled out. And when they alleged that the offenses had been committed in Switzerland, committed in Greece, committed in Kenya, nowhere are they mentioning that they did it together with Dr. Besigye. So how they came up with a joinder of a charge sheet, I mean, joinder of the parties, is something which is really baffling to us. You know, you can only join individuals who are alleged to have been committed crimes together. You know, if there is a chain, I mean, the series of events involving those individuals, then you can join them in one charge sheet. Yeah. Now, all along they have been talking about Dr. Besigye and Abedi Rutale, who were found at Riverside. They never mentioned this, a third party, this soldier here whom they have brought here.
If Dennis Ola, they never mentioned him anywhere. So all of a sudden, they come up with an ambush and bring up this gentleman and add him on the charge sheet. So of course they are up to a mischief. These are all choreographed things intended to cause a mischief, as I've said. But we are also prepared to deal with the same. One thing I needed to emphasize on the question of extraterritorial jurisdiction, you see, they have attempted to bring a very old case from Tanzania. Let me tell you, for us, we have done enough research on this matter. The Commonwealth position is that you cannot abduct an individual and try them elsewhere. It's not possible, it's not allowed in law. It's good we have submitted to them a number of authorities from South Africa, how some actors in ANC had been abducted from Swaziland. We have submitted to them authorities from the House of Lords of England and a couple of other jurisdictions. So the position is very, very clear. It can only be through extradition. You cannot abduct an individual whom you have not even considered to be a criminal fugitive, a fugitive, and then you subject them to martial law. That is totally out of, outside the Constitution and also the practice within Commonwealth. The judge advocate who gave his opinion, and under the law is only an advisor. His opinion, he says, it's like any other opinion. It is like an assessor. Actually, it can't amount to a ruling. So we are baffled by this practice here, where you find a judge advocate whose duty in law is just to give advice, but when he makes a decision, and he actually is proud of it, that his opinion is binding, is final. And he even had the audacity of telling us, whoever is not satisfied, you are free to seek for a reference. That shouldn't have come from him. That whoever is dissatisfied, he can can seek reference to the Constitutional Court to interpret the opinion of a judge advocate. We can't even do that. That we are going to the Constitutional Court to seek for the interpretation of it can be of the court, fine. But the opinion of the judge advocate, which opinion he renders to the court martial. So we take exception to that, and there are issues we are going to handle that legally. Definitely, we are not going to take that lying down. And Aaron, we know he'll be taking action. Watch the space. Muzirabyo olwaleero tubadde n'ensonga ezisoosewo eza okulaba nti balooya batiisibwa okuva lwe baakwata Aaron Kiiza ne bamusingisa emisango egya contempt of court, ne bamutwala ne bamusiba myezi 9 nga kimenya mateeka, kubanga ennaku ezoogerebwako ziba 30. Ate n'embeera ekyali mu kooti wano nga bw'ogiraba bwefaanana, okulaba nti balooya bagamba parking eri wala, mujje nga mutambula n'ebitabo byammwe, mujje nga mukola kino, okutiisibwa. Omulabye chairman wa kooti yennyini atuuse n'okugamba nti gwe Lukwago oli omu ku abo abagenda batiisatiisa kooti eno, era tujja bakangavvula. Njagadde omubuuza nti ogenda tukangavvula mu nkangavvula ki? Aŋŋaanya okwogera. Msitusaawo nga njagala mubuuza, mpulidde ng'ogamba nti tweweze nnyo okusuula kooti eno, nti era ogenda kutukolako. Njagadde omubuuza nti mu nkolako efaanana etya tugitegeere egende ku rekodi. Naye ekintu ekyo n'atulemesa okiddamu. So embeera ekyagenda maaso ey'okwagala okututiisatiisa, naye tetugenda kukkiriza kutiisibwa. Yagambye ye talina buyinza kubali ebweru eno, n'abo ab'amagye abatalina nnamba, abeekapisa ebintu ebitategereka maaso, abeekapisa balinga bagenda ku mwezi n'ebintu ebifaanana bityo. So tujja kusigala nga tuli bavumu okulwanyisa ebikolwa ebyo. Naye ekirala kyekyokuba nti baleeseeko omujaasi omuntu omulala mu mbeera etategeerekeka. Ebbanga lyonna tubadde wano nga boogera ku Obedi Lutale, Dr. Besigye, babasanga ku Riverside n'amasasi n'emmundu episto, nti Athens simanya Dr. Besigye yali alamuza kino, ayagala bayambeko ajjalumba eggwanga, compromising security, byali simanya ne Switzerland. Teboogerangako nti
waliyo omujaasi gwe yali naye nti yaliko naye mu meeting nti kale oba yali naye lwaki ye tebamusitulirako ne bamuleeterako ku olwo kakati balina emipango gye baleeta waliwo ekkobaana ery'amaanyi eriri awo era eggwanga lirijja okutegeera mu maaso awo ng'ebintu bijja byerambulula bulungi kati ekirala ekisembayo kye kyokuba nti tukyawakanya era tulemeddeko okukya jurisdiction ya kooti eno n'obuyinza bwa kooti eno okuwozesa emisango gye bagamba nti gyajjizibwa bweru wa Uganda. Ekyo kwegamba n'atali puliida akiraba nti kooti eya Uganda wano eya General Court Martial ebeera etya n'obuyinza obugamba nti gwe twakusanga n'ekissi oba pisito n'amasasi ku Riverside e Kenya kye bayita monopole ya UPDF nti pisito esangiddwa ne Dr. Besigye nga bwe bagamba e Kenya munayo monopole ya UPDF. Kwegamba ekyo n'atali looyo okiraba kwega ne bagamba nti kyekyo kye kibawo obuyinza okumuwozesa. Ekyokubiri kwe kidnap tubalaze amateeka nga bwe gali. Si Uganda yokka yeesooseeyo. Ensi nyingi South Africa eyo abantu ba ANC bagezangako bawamba mu nsi gye baddukiranga. Naye kooti etaputa ssemateeka eya South Africa n'ekirambika bulungi mu misango mingi ng'eraga nti abantu abo abawambibwanga kuva Swaziland kuva luddawa ne baleetebwa batwayingibwe South Africa kyalinga kimenya mateeka era ng'emisango egyo egisazaamu. Ekyo nga kiva ku misango ne Bungereza gye twajja amateeka gano aga Commonwealth nayo yagamba nti nedda omuntu yenna gwe bagamba nti bamusanze mu nsi ndala ne batayita mateeka matuufu omuntu oyo bayina aba bamuleese mu bukyamu. Kakati e Uganda tulina etteeka lya 1964 Extradition Act lye lirimu enkola mwoyita okuzza omuntu yenna gw'ogamba nti alina emisango e Uganda. Kitujja enviiri ku mutwe bano ngaga nti Uganda erina endagaano. Waliwo endagaano eyakolebwa wakati wa Uganda ne Kenya. Bw'obeera e Kenya ne balowooza nti oli muzzi wa misango e Uganda balina engeri ey'ekimpukumpuku gye basobola okuyisaamu ne bakukomyawo nti era ekyo tekirina. Tubabuuziza endagaano eyo yakolebwa mu tteeka kinga Matama Ntengo nsonyiwa okozesa ekigambo ekinene ye endagaano eyo eriwa nga bonna tewali anyega. Kakati katulinde kye bagenda okusalawo ddala bagambe nti Uganda erina endagaano emenya Extradition Act nti tulina endagaano ne Kenya egamba nti osobola okukidnappinga omuntu e Kenya n'omukomyawo wano nga tayise na mu immigration tayise mu mateeka gonna. Tulinze tulabe ddala oba General Court Martial egenda kugamba ekintu ekyo nti kiri mu mateeka okubeera n'endagaano ne okuwamba omuntu n'omuleeta ate nga n'endagaano eyo yennyini gye boogerako yakolebwa ddi ani yagissaako omukono byonna tebabyogera. Extradition Act eyo eri bulungi nnyo. Etteeka eryo erya extradition ligamba nti bw'aba ali Kenya minisita weeno yasaba era alina kuba criminal fugitive ng'ali eri minisita oweri naye n'agamba nti okay kale katubitwale mu court magistrate court n'efulumya court order egamba nti oyo mumuze eye Uganda. Kiri mu giraasi nti ebyo byonna tebyakolebwa. Kakati kooti tugirinze tulabe kyeneesalawo olunaku olw'enkya. Nyini bye tugamba nti obuyinza obwakoogerebwako ako tekali waggulu wa ssemateeka. Bagenda mu kawaayiro 2008 na 2009 kusooka 2008 ke basinga okwesibako nti kakkiriza UPDF Court Martial okukozesa emisango singa wonna gyewajjizza wonna mu nsi yonna. No, ssemateeka akirambika bulungi nti judicial power oba obuyinza obuwozesa butandikira buva mu bannayuganda. Bannayuganda tebawangako General Court Martial kufuuka kooti ya nsi yonna. Tebagiwangako buyinza obwo nti yefudde kati General Court Martial yagala kwefuula ICC nti kakati ICC ekwata ku misango gy'ensi yonna. So akakawaayiro kali redundant era ne bwekanabanga tekali redundant kalimu kugamba nti kale osobola okuba ng'ozizza emisango naye ng'oli munnayuganda n'obeera eyo n'omenya amateeka g'e Uganda. Ne tuyinza gamba nti pisito n'amasasi by'osanze ku Riverside ng'ate togambye nti bya UPDF mb'olwazizza emisango against UPDF Act. Tebakugambye nti pisito eyo Dr. Besigye yagenda nayo okuva e Uganda. Bw'aba yagifunira Kenya nga kale nga bagaddala bamusanga nayo nga yagifunira Kenya aba amenya amateeka ga Kenya tamenye ge Uganda. So n'olw'ensonga eyo akakawaayiro 2008 kaba tekakola. Era tusuubira nti
ensonga zonna bannamateeka abamu ffenna tugenda nazo maaso. Ye muvumu gyali yadde akyalumizibwa, naye nga tugenda maaso n'okulwana okulaba nti tagenda kumalako myezi egyo 9 ng'ali eyo. Tukwagala obbakakasa tugenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga tabeera eyo myezi 9 kuvundira eyo mu kkomera. Twamulambuddeko akyali muvumu, naye era nga ekirala kyonna ffe kyetusimbako essira nti akyali ku lisiti y'abannamateeka baaki ba Dr. Besigye. So tubagambye batubuulire, naye Judge Advocate ye yeefudde omulamuzi. Ensonga eyo nkulu nti Judge Advocate mu mateeka alina kuwabula kooti ey'amagye so si kuwa biragiro, naye kati awa biragiro. Ekyo ensonga tugenda girwanisa nnyo nnyo.